As a born Namibian, having lived in Hamburg for the last 40 years, I wish to tell my story linked to Namibia's 30 years of independence. After several visits in previous years, I realized how closely I was still connected to this land of my birth. Genau diese Suche hier. Anton Lubowski, Memorial Service, Pressekonferenz mit Bhutan. I was born in Namibia in fourth generation of German descent and spent my first 19 years there. After my matriculation in 1976, I had to leave the country to avoid military conscription into the South African Army. While in exile in Germany, I was actively involved in the broader anti-apartheid movement and participated in many rallies and functions to achieve this goal. In September 1989, I returned to Namibia to participate in the first free and fair elections, leading to the first constitutional assembly. Namibia, a country in southwestern Africa, was a German colony from 1884 for more than 30 years. South Africa took the control of Namibia in 1915 and remained the colonial power for the next 75 years. Namibians always resisted colonization, first against the German Empire and then against the racist South African government. In 1960, the liberation movement SWAPO, the Southwest African People's Organization, was founded under its first president, Sam Nujoma. At first, Namibians tried to peacefully oppose and end the unjust occupation of their motherland by the South African apartheid regime. They demonstrated and sent petitions to the United Nations. In 1966, SWAPO launched the armed struggle against this illegal occupation with their military wing PLAN, the People's Liberation Army of Namibia. South Africa's answer was brutal military force within Namibia, as well as against Namibia's northern frontline states supporting SWAPO, like Zambia and Angola. Alles Revolution. Allgemeine Zeitung. The UN Resolution 435 of 1978 provided for free and fair elections in Namibia. However, it took another 10 years until the resolution became reality. Pérez de Cuellar, der UN-Generalsekretär. On 1st April 1989, UN Resolution 435 came into power, which meant the following: ending the military conflict between SWAPO and South Africa, organizing the return of more than 40,000 Namibians from exile, holding of free and fair elections under UN supervision. Only in 1988, after the Battle of Quito Cunavale in southern Angola, when the South African forces had to surrender to units of the Namibian Liberation Movement and the joint military forces of Cuba and Angola, peace negotiations started, which led to the long-awaited peace plan leading to Namibia's independence. SWAPO won these elections with an absolute majority. On 21st March 1990, the founding of the Republic of Namibia was officially celebrated together with many heads of state
and representatives from all over the world in the stadium of Windhoek. Mushimanyana, wara mushimani. wa ga magwele haragwe ke ngwana wa losika ngwana wa rona motshware. Years ago, I traveled to Namibia together with my friend and cameraman Stefan Corinth. We drove to the little village of Kalkrand, 200 kilometers south of the Namibian capital Windhoek. We chose this place on purpose because it was definitely not in the international limelight, and we wanted to document the conditions and stories of the people living there. We wanted to witness the first free and fair independence elections of Namibia in this village. In November of 2019, the 7th election for parliament was taking place in Namibia. This time I traveled with my cameraman Frank Brennecke to Namibia and again to Kalkrand, looking for protagonists and or relatives and friends of the time 30 years ago. I wanted to find out whether the expectations of back then had been fulfilled and how the little village of Kalkrand had changed and developed within 30 years. Hoe sien u nou die situatie 30 jaar geleden toen ons ontmoet het en vandaag? Het verbeterd? Het is een beetje verbeterd. Ja? Tijd was het ons een beetje zwaar geweest. Ons bij die mensen net loop gaan werken. Want die kindjes was klein. Vandaag kan die kinderen voor de ook gaan werken. En voor ons iets geven. As I told you that at independence we were driven by idealism of progress, of transformation, of change, of creating a better society, a fair society for all. Well, that idealism started to fade away and the materialism has taken over. Soms is het goed, moet ik maar zeggen, maar soms gaat het ook niet zo goed. Nie. Van ons jong mensen, die meeste jong mensen van ons die werken. En ik, hoe moet ik zeggen, I wish dat die jong mensen gehaald wordt. Van die president als even, laat ons jong mensen kan iets doen. Met onafhankelijkheid het ons verwachting gehad. En ons het daar die verwachting gehad dat ons gaan bevry word van hierdie apartheidsjuk.
I was born to German parents in Namibia in 1957. My father had immigrated to Namibia in 1952 after completing his apprenticeship as an accountant at the Furriers Company in Frankfurt, which sent him to Namibia to buy caracal pelts. On his many journeys to various sheep farmers in the south of the country, he often passed Dordabis, a farm 100 kilometers southwest of the capital Windhoek. There, in the heart of German farmland, he got to know his wife, Aglai Stauch. This will need a lot of water to keep it like this. Yeah, no, it's a lot of water. Naja, aber das dann hat Carlos das übernommen. Ich bin jetzt nicht genau sicher, welches Jahr das war. Aber das war nicht das Ende der 50er Jahre. Weil ich weiß nur, dass mein Vater hat ja die Aglai Stauch geheiratet. Ja. Und die haben hier geheiratet. Ja, ja. Hier auf der Farm. Ja, ja, da gibt es so ein Foto. Die sind, glaube ich, von dem Vetter, ne? Ich weiß, das Abendessen war hier bei Oma Iding. Weiß ich noch, der Vetter hat noch eine Rede gehalten. Die haben hier geheiratet, aber die haben dann nicht hier gefarmt. Dann sind die, wo immer Carlos tätig war noch. Nee, Carlos hat eine Weile in Windhoek gewohnt. Ja. Weil ich habe so Fotos aus Windhoek, wo ich als kleiner, das ist richtig, 3-Jähriger. Und erst nachdem Westphals weg waren, ich bin jetzt nicht über das Jahr sicher, danach sind die hierher gekommen. In 2002, I also visited Kalkrand shortly with my first cameraman, Stefan, to do research about my great-grandfather, August Stauch. During that time, 30 years later, we met Festus again. He was then working as a security guard. Que pensioen, ik heb mijn jaren gegaan tot de pensioen. Ik heb bij mijn pensioen. Hino kukarana musungike jamanguru kan sepeji manguru. He is actually, his vote is Swapo. Swapo is his vote. And he do think that in the future he will live and he will be maybe in a better house, and he will also he will not live like a slave. Ik pureo con mi zo kakaran. Ik eet ook een beetje bies. En dat is ik heb geen feita. Ik heb kopen met bies. En met bok. Ik blij. Je hebt een klas. Ik eet net de poos en hij rond elkaar. Kanselaar. Ja, hier en daar. Oké. En water ik heb geen naamwoord. Daar die tijd, 89. Wat was die grootste probleem in die tijd? En één ding wat ik achtergekomen heb, dat was die situatie met die water. Je schept samen droom. Dat droom dat je zet die tijden, dat je voeders stoot om dat je makkelijk. Hier in die dorp, daar was niet kraan bij die huizen, niks. Net hier in de kraan, die bestaan in de boom. En die mensen moeten betalen voor die water. Die betalen voor die water. Net hier. Wij dromen ons de indruk 50 rand gebetaald. Niet 50 rand, niet 50 cent. En die emmer was 25 cent. En die waterreserve was net tot 12 uur. Waar je kan die water krijgen. Kamerdrama. Nog wat man. Nog wat. Is hier die enigste kraan wat hier in Kak waar water verkrijgbaar is? Of? Daar was nog kraan wat bij daar boom is. Daar boom wat daar staan. Van boekwit. Zo groot. En dit was bij daar boom wat ons altijd ook later die swap op vergadering altijd gehoord. Die meeste werk wat op die plek is net die mensen wat bij die kosthuis werken, bij die school,
Die mensen waren bij die politie. En even zoals daar bij die center. En bij die kringwinkel waar jullie zien. Dus al wat... Die rest, hier die rest, hoeveel mensen blijven hier? Over 1000? Ik denk het is wel 3000. Kaka, het probleem is net... Zie werken niet. Stieren ook. Die dieren? Dieren, die jonge mensen. Zie moeten die mensen... Eten vrouw. Nou, voor een kind ook. Die werken niet. Die dieren is in aanbeen. Mensen gaan niet vaart. Zo hele stier? Stieren. Die meeste van die jonge mensen willen werken. Dat is wat de reden voor werk. Ja, wat je kan zien, nee, heel persoon. Hij is net die werk nodig. Maar die meeste is net voor stelen en hij dag roken en drinken dus aan. In Kalkrand, I met Lucia Schwarz again, one of my protagonists 30 years ago. Today she lives in her own house and is telling me about her life. Was het jouw huis hierachter? Dat is mijn historie geweest. Ik was heel lief om al bloemetjes te planten. Nee, het is mooi als een mens bloemen van planten. Ik heb altijd geleerd, als we altijd toe gaan, heeft mijn pa gezegd, vat dat plant, dat leer je voor jullie. Als je één dag hebt, dan kan je voor jezelf leven. En mijn pa had altijd voor ons gezegd, ons moet altijd kostbomen planten. Kostbomen? Zo wat boom heb je dan geplant? Ik heb die faya, en die turffaya, en die berske achter. Ik is Lucia Schwarz, maar getrouwd bekers. En ik was getrouwd 92 jaar heb ik getrouwd. En die man het hierdie jaar, 10 mei afgesterven. In het Windhoek Hospitaal. Hierdie jaar? Hierdie jaar. Oh, ik is jammer daarop. Hoe oud was hij dan? 78. En het is mijn erfvirie wat op zit, mijn eigendom. Dat is goed, dat het verbetert over hierdie 30 jaar, kan een mens zeggen, hè? Ja, meneer. Maar daar die tijd was hij dat klein blikjeshuis. Nou, die kinders moest ook groot geraken voor mijn gehelp. Jouw kinders? Mijn kinders. Hoeveel kinderen heb je? 4. 4. Wat maken jullie nou vandaag? Die ene werkt in Windhoek, die oudste meisje, en zij werkt, maar zij is ook getrouwd. En ik heb ook nog gezien, hij is een policeman in Marintal. Hij is nu 35 jaar, hij was een klein zingje wat zo voor de gezet daar. Is hij op die foto? Nee, het is klein kindje wat zo op de foto zit. Hallo. Kom ons luisteren, kom ons kijken die film vandaag. Om 7 uur daar bij Senda. Bij Senda is film wat wijst hoe leuk die Kalkrand na die 30 jaar in nou. Kom ons kijken. Goeie matareta ma, vrees het ukirasiko. Wala ka khodugira khaunguye. Sendra mitaba huir ngabe. Video basi kosa. Nanga polo maminaya somea. Kotali wanale tapa. Taupura. Kotali wanale tapa. Taupura. Sabi maita. Mijn naam is Lucia Schwarz en ik ben nu 37 jaar op Kalkrand. Is u geboren in Kalkrand? Ik is geboren in Kalkrand. En is u ook getrouwd met de man van Kalkrand? Nee, ik ben nog niet getrouwd. Nog niet getrouwd, nee. Maar ik heb kinders. O ja, en hoe groot is die kinders? Hoeveel? Die oudste ene is nu 21. Ja. Maar zij werkt daar. Zij werkt. En ik heb nu 2 kleintjes nog.
En die twee kleintjies gaan hulle aan skool of is Nee, hulle hulle nog gaan by na die skool. huis? Hulle gaan nog na skool. Hulle bly by die huis. Aha, nou is dit jou eie huis? Dis my eie huis. Het jy self gebou? Ek het met my hande self gebou, die blikhuisie. Ja. En gisteraand het jy dit geniet? Oh, baie, baie mooi. Hulle almal sê ek was maar baie mooi geweest, maar vandag lyk ek soos die duiwel. Moenie sê. Praat u ook Engels? Ek kan nie Engels. Ek het nie Engelse skool gehad nie. Ons tyd se skool was ons het net op bureau Engels gekry. Ek het tot standaard 5 gegaan in Marinda. Verder is dit Afrikaans skool geweest. Maar die kinders wat nou allemaal hier is, Hulle gaan by die dinkskool. is alles jou familie? Is my die ander is die hier is die kinders. Can you tell us a little bit about why this school is called A.A. Denk School? A.A. Denk is my father. He founded the school. Yes. Way back. Can you tell me the date maybe? Oh. It was 1952, and it was a school meant for all children. There was no discrimination against race or so no whatever. Separation. No separation, yeah. Vader Jacob, slaap je nog? Hoor hoe lei die kerkklok? Hoor hoe lei die kerkklok? Tim bom bom. Was it the first school in Cartland or? Yeah, it was the first school. At that time, the teachers was from Namaqualand in South Africa. The two teachers came over to Namibia. My wife and my sister-in-law, she's my brother's wife, and my sister. No, yeah, it wasn't actually. So we were 5 teachers and 3 of us. My wife and I and my sister-in-law, and then 2 other teachers. So it was actually a family school. Yeah. Erika von Wietersheim, probably you know her. Because the Wietersheim, they were from Farm Grass. Yeah, yeah. And they always came here for their shopping and things, and they built up a school on their farm. Das war 1978, also etwa 1,5 Jahre nachdem wir auf die Farm gezogen sind. Und zwar habe ich die Schule gegründet, nicht weil es meine eigene Idee war, sondern weil die Eltern der Farmkinder mich darum gebeten haben. Sie haben angenommen, ich bin eine Lehrerin, und was ich gar nicht war, aber haben den Wunsch geäußert, dass ihre Kinder lesen und schreiben lernen. Und das hat mir sehr gefallen, weil der Wunsch von ihnen kam und nicht von mir, die also dann eher so missionarisch aufgetreten wäre. Und das war ein guter Anfang. Because she was teaching, she was white. So they said she may not teach because she's not a Nama. Wir haben in Afrikaans unterrichtet und in Nama, also Nama Nama war die Muttersprache der Kinder. Das haben wir als Fach unterrichtet. Dafür habe ich dann auch eine Nama sprechende Kollegin dazu geholt. And later on they allowed her, but it was an exception to be the principal of that school, and they even paid her, the Nama administration. Just to make clear this, and your school falls in the same time. It was end of 70, beginning 80. Yeah, but at that time the Rehoboth government allowed all races in schools. In 1985, I got to know Martin Kapewasha in Gibeon, a little village 300 kilometers south of the capital Windhoek. Gibeon is the cultural home of the Witbois, a group of the Nama people whose traditional leader was Hendrik Witbooi. He was a nephew of the legendary freedom fighter Hansep Hendrik Witbooi, who had fought against the German colonizers in 1904
Together with Martin, I visit the ruins of the Anglican Methodist Episcopal private school, where Hendrik Witbooi had been a headmaster. In former years, this school resisted the enforced apartheid education system of the South African regime. On 1st May 1985, together with Martin and Jerry Ekanyo, I took part in a Workers' Day march organized by the liberation movement SWAPO. In Gebian. Pleased to meet you again. After how many years? After 30 years. It's more. It was 85. More than that, yeah. In 85. Then it's 33 years ago. 33? I can't, no, 34. 34 years ago. That was the first time I met you. It's a long time, Christian. And then even here at this political spot of the liberation movement. It's true. It is long ago. I met you here with Jerry Ekanyo. Yeah, that is. Who was a minister, no? He became a minister after independence. Because we were teachers, but we were also political activists. Yeah, teachers at the same time, our mission was also to mobilize the people to join SWAPO so that SWAPO should win when elections come. And Gebian being a center of SWAPO activities, mostly because Comrade Witbooi, the head of this area, was a SWAPO vice president. Yeah. And then he called us here to assist him in mobilizing the people in the south. We didn't only teach them academically, we also indoctrinate them politically. And they became aware of what was going on. So you taught them the real history of Namibia. The real history of Namibia. Which they were not taught at Bantu education. Yeah, Bantu education. So we use now to organize programs for them. Kasinga Day, we take marches. We took marches I think that streets. was when I was here, on Yeah, Kasinga Day. Yeah, I remember. Because look, I have a photo, it's still here. This must have been on Kasinga Day then. I think it was. Because I saw this 1st May. Yeah. But maybe I was here 1st May and because it's close by. Yeah, those days are following each other because 1st May and then 4th May is Kasinga Day. So it's close by. Maybe we did both marches. I remember we marched with you through the township when the students were singing freedom songs. Yeah, so this is where you got to know Nehemiah. I came to know the two comrades, Nehemiah and Festus, in I think around about 1983-84. I came to Gebian when I was requested by Comrade late Witbooi, Captain Witbooi, to go and assist teaching at the private school at Gebian, the IME private school, which was also known as a SWAPO school. Then that time, we used now to visit all these towns, Marindau, Kakrand, and sometimes down south, Kietmanzop, Rehoboth, and hold SWAPO meetings. That's how I came to know the two comrades. Comrade Nehemiah was mostly the coordinator of SWAPO activities in this town, and then together with Festus. Then 86, when SWAPO was allowed to hold public rallies. Yes. I think 86 was the main year, because we had a SWAPO tree that we used to call it, where we used to hold our meetings somewhere in the township. Is the tree still there? Yeah. We should go to that tree. 30 years later, I'm back again in Kalkrand. I'm on my way to the polling station with Festus, one of my protagonists whom I had accompanied 30 years ago while setting up SWAPO election placards. More than 10 parties are contesting the 7th parliamentary and presidential elections. SWAPO, the former liberation movement and governing party in power since independence, is opposed by the PDM, People's Democratic Movement, with its presidential candidate Mac Henry Venani. The Landless People's Movement, led by Bernardo Swartboy, and NUDO, National Unity Democratic Organization of Esther Munyange, to only name a few.
People, especially in the south of the country, are expecting changes and hope to reduce the absolute power of the ruling party SWAPO, whom they accuse of nepotism, growing corruption and paternalism of the Ovambo. This is the biggest population group of Namibia and makes up the majority of SWAPO's voters. Ja, nee, kom maar, die enigste ding vir die verkiesing, ons moet net saam staan en op die regte plek gaan kry. Dan sal ons moed onafhankelijk kry. Maar as ons verkeerd gaan maak, dan weet ons nie, dat ons nog altyd in die onderdrukking. At that time, Anton von Wietersheim was a farmer sympathizing with SWAPO. His farm grass was close to Kalkrand. He was organizing voter education events on his farm. We documented one such function and interviewed him. He became one of the few white ministers in the first Namibian parliament. He later resigned because of differences with President Nujoma. Ja, Kalkrand ist sicher ein Beispiel für viele unserer vernachlässigten Gebiete oder Gemeinschaften im Lande. Und meiner Ansicht nach sind es gerade diese Gebiete im ganzen Land und für mich speziell Kalkrand, die ganz besondere Aufmerksamkeit nach einer neuen Verfassung und nach Bildung einer neuen Regierung bekommen müssen. Das handelt sich dabei vor allen Dingen um Ausbildung, also Schulmöglichkeiten, handwerkliche Ausbildung und auch Erwachsenenausbildung und Beschäftigung. Zweitens müssen Möglichkeiten geschaffen werden für die Leute in Kalkrand, dass sie menschenwürdige Unterkünfte bekommen. Ja, da waren ja viele Zwischenschritte, ne? Ich bin ja vom Farmer zum Politiker geworden. Ja, ach, diesen Teil. Wenn du da noch was zu sagen möchtest, kannst du auch gerne deine Minister, wie du überhaupt zu diesem Ministeramt kamst. Ich war ja mit der SWAPO-Mannschaft in der Nationalversammlung. In der verfassungsgebenden Versammlung. Also vor der Unabhängigkeit. Vor der Unabhängigkeit. Nach der Wahl, die du miterlebt hast, sind wir mit 56% waren es, glaube ich, die SWAPO in die verfassungsgebende Versammlung eingezogen. Dann wurde die verfassungsgebende Versammlung in die Nationalversammlung umgewandelt, um nicht wieder eine Wahl stattfinden lassen zu müssen. Und dann wurde ich zuerst als stellvertretender Minister für Handel und Industrie ernannt und ein Jahr später etwa zum Minister für Landwirtschaft und Wasserversorgung. Und im November 1993 gab es einen Korruptionsfall in meinem Ministerium und Sam Nujoma, der Präsident, wollte diesen Beamten nicht belangen. Und es gab eine Auseinandersetzung zwischen uns im Kabinett und er meinte, wenn mir das nicht passte, könnte ich ja gehen. Und gegen den Hintergrund der Korruption, die sich schon rasend schnell überall ausbreitete, bin ich dann gegangen aus dem Kabinett, aus der Sitzung. Damit war ich natürlich den Ministerposten sofort los. Das war im November 1993. Ja, und dann bin ich dann war die große Dürre gleichzeitig im Lande und die Farm war am Boden. Dann bin ich intensiv geflogen die nächsten 3 Jahre plus, um die Familie und die Farm zu versorgen. Und diese ganze politische Entwicklung und dann diese Entwicklung danach hat dazu geführt, dass Erika und ich uns getrennt haben. Als wir dann 1976 gemeinsam beschlossen, zurück nach Namibia zu gehen, um die Farm meiner Schwiegereltern zu übernehmen, war das auch mit dem Wunsch verbunden, uns in Namibia aktiv einzusetzen gegen die Apartheid und auch auf unsere Art und Weise für ein besseres Namibia und für die Unabhängigkeit zu kämpfen. Und wir haben dann eben auf der Farm
versucht, erstmal die Arbeitsbedingungen zu verändern, etwas mehr partnerschaftlich miteinander umzugehen mit unseren Farmarbeitern. Wir hatten etwa 12 Familien damals auf unserer Farm. Es war sehr viel, ein ganzes Dorf. Ja, natürlich, Kalkrand war der nächste Ort, in dem wir unsere Einkäufe machen konnten, wo wir unsere Felle hingebracht haben zum Gerben und unsere Benzin getankt haben und ein paar Einkäufe gemacht haben, unsere Post geholt haben. Kalkrand war eine Klinik, Patienten, also Menschen, die krank waren oder irgendwie Medizin brauchten, haben wir dorthin gebracht. Dort war auch eine kleine Bank. Und wir waren sicher einmal in der Woche in Kalkrand. Da hast du dann sicherlich auch einige Bewohner Kalkrands, unter anderem den Nehemia Mika, kennengelernt, oder? Genau, den kannten wir sehr gut. Der war auch oft bei uns auf der Farm. Es war auch bekannt damals, dass er Mitglied der SWAPO war. After my training as photographer, I returned to Hamburg in 1980 and became politically engaged with special focus on the struggle for Namibia's independence. I worked part-time for the Namibia project at the Bremen University that was producing educational material dealing with the history and geography of Namibia. Amongst others, the project produced a slide tape show, One Namibia, One Nation, focusing on the early history until 1986. My brother and I were thus honored to have frequently met with representatives of SWAPO in exile, namely Nahas Angula, the then Secretary for Education, and others who later became ministers in the first Namibian government, as well as the first president, Sam Nujoma. Welcome back home. Thank you for your interest still in your country, its people, its history, and the period you are mentioning was a special period in both our lives. We were both in exile. I spent there 8 years. I spent there 23 years of my youth. Yes, I used to come to Bremen from time to time because there was a project called Namibian Project. And my interaction was actually with Mrs. Pateman, who was writing social studies for Namibia schools in exile. And it was also, after independence, she came here and lived here for some time, helping us to change the education system. Yeah, today, schooling is compulsory for everybody. Is that right? Yes, the Constitution mandates that children between the age of 6 and 18 or 16 should receive compulsory education. But there are no enforcement mechanisms, unfortunately. There are pupils who don't find a school if they start schooling, and sometimes they even have to go in nearby towns to find a place in school. So government should maybe build more schools. And sometimes children walk long distances to schools because of the nature of our geography. So it is true, some children find it difficult to stay in school because their parents perhaps don't live near schools. But more so, it's a question of really poverty sometimes. And could you say also a little bit about like tertiary education and also about the University of Namibia? When was it set up? Because there was no university here beforehand. No, there was something called the academy when he came here. President Sam Nujoma, who was the founding president of this republic, established a commission on higher education. And that Commission on Higher Education made recommendations which enabled us from 1992 onward to plan to establish the University of Namibia. In the mid-80s, a group of 20 Namibians in exile came to Hamburg for vocational studies. They were funded by the Otto Bennecke Foundation, whose representative there was Horst Dittmann. Es sind ungefähr 20 gekommen, damals im
zweiten Ausbildungsprogramm. Die waren zur Hälfte, haben sie eine Ausbildung als Elektroanlagenmechaniker gemacht und zur anderen Hälfte als Maschinenbauer. My brother and I were both involved in the anti-apartheid movement, struggling for the independence of Namibia. Most of the Namibians who came to Hamburg were members of SWAPO, and this is how we got to know each other and participated in many solidarity functions in many cities in Germany and Europe. This is how I got to know Gary Shikesho and Mike Kanau. I met them again in Namibia 30 years later. Da ist Gary und Salome. Die will ich auch treffen. Gary ist jetzt bei der Polizei von Windhoek. When I left the country, I was never in Windhoek, neither Tsumeb. I stayed in the village, which is about 10 km west of Oshakati. Maybe just to give a bit of a background, when we joined SWAPO, our intention was nothing else than we wanted to receive military training and come back to fight for the liberation. We did not have something like going to study in mind. Obviously, SWAPO, as an organization, they had their own way of doing things. So they decided, some people are going for training, are going to the battlefield, and some should go for studies. That's how I end up being selected to go to study. It was Rubango, then Rubango, Luanda, then Hamburg. And how did it go about then? You arrived in Hamburg, what did you do? It was, maybe I should use the word hell. I mean, hell for you? Yeah. I didn't know where to start, and it's a different environment, culture, building all over, trains and whatnot, things which I didn't know. So what was the first thing you had to do? Learn German? Yeah, we were met by the person who took care of us, was that Horst Dittmann? Yeah, Dittmann, yeah. Because I've now met him. Yeah. I made a little interview with him. In fact, I have got respect for that gentleman because we gave him hell. I mean, we were so young and we were so raw, and he has to tell us that don't do this, and advise us and so forth. Das kann ich auch gut verstehen, wenn du eine Gruppe hast, die überwiegend aus 16- bis 18-jährigen Jugendlichen besteht, dass du dann als Organisation dafür sorgen möchtest, dass die ein bisschen auch betreut und geleitet werden und nicht außer Rand und Band geraten. Yes, then until we started doing German as a language, because how many were you all together more or less? We were about 15. 15? Yes, those who were staying in Hamburg. And then you started doing some training, some apprenticeship. Yes. Energiegeräte, Electronic and Pedagogy of Labor. That's how it's called. Okay. Yeah. And how long did it take until you got your degree? It was 5 years, 6 years. So when did you complete? It was 86, 87, I think. Yeah. Okay. Mm-hmm. Yeah. When you returned Angola, at what year was that? I think it was 88, 89. Around so there. That was shortly before, before implementation of 14.5. Yeah. It was during this UNHCR program, the yeah. repatriation yes. progress program. Program, Yes, because I also came through that program in September. Oh, okay. Because we were together on the plane, Mike and I. Okay. That's why I went to interview him. Oh, okay. I still have my form. I can show it to you just afterwards. All of us Namibians living in Hamburg closely observed with excitement
the political developments in Namibia. In the summer of 1989, we all received repatriation documents from the UNHCR, which had been given the permission to fly Namibians in exile back home. So by that time, I had to leave Germany. Yeah, I remember we left together, you know. Yes, we applied for the... Yeah, from the UNHCR. For the UNHCR. The repatriation form. Repatriation forms. I brought it, I believe we met 89. 89, yes. Because then, what I remember, you took me to your parents' house. There near the Catholic Church. Yeah. Katutura West. Yeah. Katutura West. That time, I think they called it even Damara. Yes, Damara Lokasi. Damara Lokasi. Yeah. Yeah, that's where you took me. Because I have some video of that, of your house. Good. There was a lot of campaigning. You remember every post was full. Yeah. Now it's nothing. You don't even know it's election time now. It was just DTR and SWAPO. Full of DTR. And SWAPO. Yeah, those two were competing. Yeah. With the propaganda. Yeah. Then we went around, and there we met some people who were harassed. Somebody had thrown stones at them or what. There was a little child. He was hit by a stone. And you went there with me, but it's also long ago. Yeah, I will look for this footage to show you. En hij die kind daar hier zo. Ik zie net die kind ver uit. Dan ik tel die kind op. When did you first come to Germany? I came to Germany in 1981. So I think I finished in 1986. Then you were a radio television technician. Then when you finished your studies, you returned in 86? Yeah, 86 I returned. I got a job at the end in Oshivarongo at a private workshop. In 88, I managed to get out again from the country. And how did it go on then? Then I got a bursary to work in a workshop to get the right papers from Otto Benninger. So you did work? Yes, I did work. With the aim doing your masters? Yes, and then I was staying with your brother Stephen. Okay. I got accommodation. They had one room, and then we were staying on the Brigittenstrasse. This is where I also stayed. Schanzenstrasse was not very far from there. No, you can walk. You could walk. You can walk that. What then happened is, then in between, in that time frame, the negotiations for the independence of Namibia, Resolution 435, was going on. I think 1st of April, 435 came into power. Yes, exactly. After the Cubans, isolated the South African troops. There was this battle of Konavale. Yes, exactly. And the South Africans were surrounded by Cuban, Angolan and Namibian troops, SWAPO troops by them. And they had to surrender, and then they decided, now we will negotiate. Yes, but which they never acknowledged. Das ist Salome nochmal mit ihrer Tochter, die ist jetzt über 30. The question is, when did we meet first, or where did we go to get to know each other? Can you remember that? It's like more than 30 years ago. Before I was born. Phew. More than 30? It's been a lifetime, yeah. That was still the apartheid time. When, South Africa was still in Namibia, and during that time it's when they announced the Resolution 435, and 88, 89 probably. She was born in 89, so it must have been like around 88, I think. Because I came here then with my friend Stefan. I remember, Nickname Coco. I remember. And he's also a cameraman. We shot a lot of footage. It was really an exciting time. I remember the day when the election results
became known. And I actually started working at this all-white firm, and you know, the next moment, Independence Avenue was full of people. Running and shouting and crying and we were filming that. yes, and I said to my boss, I cannot. How can we sit in the office if everything is happening outside? And you have these images where you see all the people, civil servants, everybody. Then at that time Kaiser Street. Yes, it was Kaiser Street. Standing, watching, but they were a bit taken aback. But they thought revolution is coming. What will we what's do? What's going on? We have to hide away. Or, I ran out of the office and I joined because I mean everybody this is what joined. we've been fighting for. I have also a little. I have some image of me with a little Swapo flag running because I was with Rosie that time. It's true. Rosie Rittman. Yeah, Rosie. Yeah, it's true. It's true. I remember. No, that was such an exciting time, and we didn't sleep. I mean, no, that was the most exciting time in history of Namibia, I would say. Yes. Because today election is something completely different. Oh yeah. Because you nearly don't see much propaganda, not much signs. At that time, you remember how the lampposts were full, from bottom to rim. To top, absolutely. There was a lot of DTA there. And I remember that, there was this slogan. People were saying like, no more boerewors, no more bretjens, it's no Swapo, we eat braaivleis. I thought Mahango. And Mahango, that's right. And Oshikundu. And the Oshikundu, yeah. And this was the house of my grandmother. She was living here. Because my uncle now told me she died, her husband died early. And then she was on her own. This is where my grandmother used to stay. And I believe maybe she got bored, to be alone. And she was a woman of the city. She was from Berlin. She was not a woman for farming. And I believe that was also one reason why she sold the farm, 68, and then we had to move from here, then I was 10. Ulla hatte ja noch Johannes in der Ausbildung. Und die kriegten 150 Rand im Monat. Da hat sie mit deinem Vater angefangen, gesagt, sie müsste ein bisschen Zulachschlag kriegen, weil sie kommt so nicht aus. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber damit kam sie nicht aus. Und dann haben sie sich da in die Haare gekriegt und Carlos hat gesagt, wenn du alles so gut weißt, mach doch deinen Scheißdreck alleine. Das kann mir dann hat die sich ins Auto gesetzt und ist nach Windhoek gefahren, in Wut. Und ist bei Keller und Neuhaus vorgesprochen, da war dieser Merkel. Und hat sich gleich eine Option geben lassen, die nicht wieder rückgängig zu machen war. Anstatt einen Tag darüber zu schlafen oder irgendwas, ist sie aus dieser Reaktion nach Windhoek. Das ist so und da war es weg. In 1960, my sister Daniela and 3 years later my brother Stephen were born in Namibia. We all grew up quite well protected on the farm Dordabis. It was here when I was small, this thing. Because children like climbing, né? Like me. It's not easy to open it. So that the wild animals don't go swimming. Ooh, there's a lot of, how is that called? But it doesn't affect me. I jumped. It's really deep, eh? This swimming pool was here when I was a child. Check if you can stand there. It's not that clean, but it's okay. Mal gucken.
Sabine hat schon gedeckt für weiß ich nicht was alles. Sabine? August Stauch, my great-grandfather, came to the German colony of Southwest Africa in 1907. He became very wealthy by exploring diamonds in the Namib Desert close to Luderitz Ich wollte Bay. nur wissen, nochmal hier, was das Schild, das hast du extra angebracht. Ja, ja, als wir dann das hier wieder ein bisschen renoviert haben, da fand ich das angebracht, dass man diesem soliden Bau einen Namen gibt. Und ist das Haus eigentlich jetzt irgendwie unter Denkmalschutz oder sowas? Kann man ja noch machen. Ja, ob das was nützt, weiß ich nicht, aber als Monument. Wir passen das auf. Namibisches Monument. Ken je die foto? Ja, ik ken. Ken je die mensen? Ik heb ook hier zo een gehad, maar ik weet niet waar ze zijn. Is Dat is het? allemaal Leia en dat is mijn ma, alle daar rooi. En mijn zoon is in Windhoek en mijn zoon hierin. Daar is het. En alle Leia daar- is jouw auntie, hè? Ja, Oh. dat is mijn Pietma ook. Ja. Hoe oud is mama na die foto? Hier zo. Oh, ik weet niet. Ze weet toch niet eens hoe oud is zij nou? Ik is Hoe nog kan zij- 65. Ze. Ja, Je is dan ouder als ik. natuurlijk is ik moest ouder. En dan kom je le. Hier is ons bij die huis, die eerste huis van mijn pa. Daar, Karimata. Ah, ja, oh. En daar woont stellen. Ja, en En dat, wie is dat die? is mijn vriend met wie ik ook een keer hier was om film te maken. Oh. En dat is Maureen. Die zal moest nou daar Dan moet omgaan. dat Beverly wezen. Of wat? Dat is bij Willy daar. Masimanyana elelewe bahatlana basetsanyana bashikaga. Wanneer is je geboren? 1989. 1989. Jij is een kind van de onafhankelijkheid. Van die verkiezings. Nog een kind van die verkiezings. Jij is aan mijn derde. Want ik heb een vrouw, haar naam is Salome van Wijk. Zij komt ook van de Reelwoud. Ken je misschien verhaal? Zij werkt voor die verzekering in Windhoek. En zij heeft een dochter. Die dochter zijn naam is Kajun. En die dochter van haar is ook net zoals jij, 89 geboren. Zij is ook nu 30 jaar oud. Toen werkt nou jouw oma verder samen met mijn pa. Hij heeft eerst gebleven oorkant hierdie Puma service station. Die daarop, ik weet niet of je dit kent. Ja, Daar Karimata. Ik ontdoe. En later heeft hij moest die huis gekoopt. Daar in Van Eckenbrechen. En toen is jouw oma nog altijd daar werkzaam. Hoe oud was jij toen oma gestorven werd? Ik was 4. 4 toen oma gestorven Toen werd? mijn oma gestorven werd. Zo in wat jaar is zij gestorven? 1993. Die leven was baie mooi. Ons het baie mooi als een familie daar gebleven bij ons huis. Want ik heb eindelijk bij de huis groot geraakt. Maar dit was eindelijk niet zo lang. Ik was nog baie klein. Toen mijn oma gestorven werd. Maar mijn ma heeft nog geleefd tot 2010 toe. En toen begon jouw mami met ons, mijn pa werk. Appel. Haruna Tsapolis. Tita go, Dina zelf Tita go die. Tien Haruna. Aha. Ja. Es ist nur noch so ein Rest auf dem Band, deswegen will ich das aufnehmen. Ja. Du kannst uns auch näher ran. Das Halt.
Hast du uns? Daar is hy, ja. Gesame was ons 7 kinders geweest en 2 het gesterf, Rodney en die meisiekind. Die oudste ene is Polly Bernardus Roy, die tweede ene is Mario Davids. Ek is die derde ene in die meisiekinders, dan is dit Muti Beverly. En dan is die jongste ene is Roos Angelica Roy. 2010 het sy die meeste siek geraak. Dit was nog die tijd wat sy regtig siek geraak het. Toen moest zij ook hospitaal toe. Toen moest sy ook hospitaal. Sy het bietjie lang in die hospitaal gaan gelê en ons het vir haar op ons eie risiko gaan gehaal, want die hospitaal was eintlik nie vir haar nie. En wanneer het zij dan overleden? Sy het 2010 die 30ste Desember geoorlede. Al die kinders, jullie het allemaal in die huis gebleven? Ja, ons allemaal het in die huis gebleven. Polly ook? Polly ook. En ons het verstaan, die huis was Polly sinne en hy wil nou die huis geverkoop het. Have you ever sat down and cried for a better day? Because all you need is another way. Better days, another way. Better days, another way. Better days, another way. Is dit jouw huis? Kan ik hem zien? Precies. Die buurt zijn naam hier zo. Koreaangap. Koreaangap. Ja. En jij huurt nou hier. Net hier die één kamer. Ja. En wat kost hij? 300. 300 een maand. Dat is bij geld voor zo'n klein plekje van een blikjeshuis. En hoe is die situatie? Het jullie kracht? Ons maakt vuur. En het jullie water? Nee, ons gaan vat op die kranen. En daar moet je nog veel betalen, voor die water? Betaal. Hoeveel vragen voor die water? 30 rand. 30 per maand? Die 2 emmers is 30 rand. 2 emmers kost 30 rand? Dat is 1 dagse water. Zo hoeveel is dit per maand? Dat is meer geld als wat die huur is. Ja. En jouw werksituatie, jij moest werk gehad? Ja, maar hij heeft voor ons geretrencht. Maar nog niet uitgebetaald, ons wacht nog. Ook niet betaald? Wie is dat? Hilzet. En Kleinwindhoek. Is dat een pensioen of? Is het een hotel. Hotel? Ja. En wat moest je daar gaan doen? Ik heb schoongemaakt. Aan. Van 7 tot 5. En wat betalen we per maand? Per maand was het 2000 rand. 2000. Is dit nog een goede salaris voor hierdie type werk? Dat was bij hem. So, je hebt groot geworden en onafhankelijk. En wat betekent het voor jou? 30 jaar. Namibia is een onafhankelijke land. Kan je iets daarover zeggen? Niks. Zeg mij iets. Hoe is die leven in Namibia? Die leven in Namibia? Dat is bijna goed. Maar als je niet werkt, dan is het dat probleem. Dan sukkel je bijna. My school enrollment at Swakopmund, a town at the west coast of Namibia, 400 kilometers away from Dorabes,
meant a radical change with my former accustomed and well-protected way of farm life. I had to go to a hostel and could see my family only during the holidays. During the apartheid school system, which clearly focused on a society divided according to different population groups, I suddenly had no contact with black children any longer. It was even prohibited to meet and play with them. I was told that Nama was an inferior language. What choice does a child have to believe what adults were saying is the truth? For me, this turned out to be extremely difficult to believe. After 6 years, I finished my primary school at Swakopmund. The medium of instruction was German, but we were also taught English and Afrikaans. Many of us could already speak Afrikaans before we entered school, because we had learned it on the farm. In those days, it was the lingua franca in Namibia. During apartheid in South Africa, Afrikaans and English were made compulsory at all schools. There is a time for everything, time for a change and time to dance to a different tune. You can see it in the moon and hear it in the wind. There is a time for everything, time for a change and time to dance to a different tune. You can see it in the moon and hear it in the wind. Wie es denn jetzt gekommen ist, wie man vom Farmer zum Buchhändler wird. Ja, da waren ja viele Zwischenschritte, ne? Und dann kam ich nach Swakopmund, um eigentlich mit einem alten Fliegerkollegen hier in ein Chartergeschäft einzusteigen. Und dann gab es die Swakopmunder Buchhandlung zum Verkauf von Herrn Delius. Welches Jahr ist das ungefähr? 1998. Okay. Da war ich eigentlich hergekommen, um zu fliegen. Das ist interessant. Und das hat mich so gereizt. Ich hatte vorher schon mal, da gab es den Bücherkeller in Windhoek, der sollte schon mal verkauft werden. Und da habe ich schon mal so ein bisschen geschnuppert. Und dann dachte ich, das mache ich doch jetzt. Dann habe ich mein Flugzeug verkauft und habe die Buchhandlung gekauft. Und so bin ich Buchhändler geworden. Pastor Tietz, freut mich, Sie hier kennenzulernen in der evangelisch-lutherischen Kirche von Swakopmund, in die ich selbst viele Jahre lang gegangen bin und auch konfirmiert worden bin. Und heute am ersten Advent freut es mich auch, dass ich Ihren Gottesdienst beiwohnen konnte, zusammen mit meinem Bruder. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre dazwischen liegen, zwischen dem letzten und dem heutigen Gottesdienst. Und ja, wie Sie ja schon wissen, war mein Vater, der Karl Scholz, lange Jahre hier Mitglied der Gemeinde und war auch im Gemeindekirchenrat tätig und in vielen Positionen. Und es gab sogar Zeiten, in denen es hier keinen Pfarrer gab, in denen es Lesegottesdienste gab, an denen er selber teilnahm oder die er selber mit durchführte. Wir wissen ja alle, dass auch von Seiten der SWAPO gefoltert und Menschen gefangen genommen worden sind und die auch zum Teil nie wieder zurückgekehrt sind nach Namibia. Das ist sicher auch ein Thema, das nie aufgearbeitet wurde, wahrscheinlich auch nie aufgearbeitet werden wird. Aber ich weiß auch, dass Bischöfe und Vertreter der namibischen Kirchen in Flüchtlingslagern waren und auch von der Sache wussten, aber darüber wurde immer Stillschweigen bewahrt. Wollen Sie dazu was sagen? Pastor Siegfried Groth war ja
mit Auftrag der Kirche in Deutschland Seelsorger für die Exilanten und hat dann kurz vor der Unabhängigkeit, glaube ich, oder kurz nach, ein Buch herausgegeben über diese, ich kenne das, die Namimische Passion. Ja, diese Gefangenenlager. Wenn ich es richtig verstanden habe, aus der Sicht der Kirchen damals, war die Raison, wir wollen den Befreiungskampf nicht gefährden, wenn jetzt diese Sachen ans Tageslicht kommen. Der Preis, den die Kirchen dafür bezahlt haben, war sehr hoch. Sie haben sehr an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Gleichwohl haben Sie das schon richtig beschrieben. Mir ist nicht bekannt, dass die ELCRN oder ELCEN oder DELC offensiv dazu Stellung genommen haben. Es gab jetzt kürzlich noch mal ein Gespräch mit Angehörigen dieser Gefangenen mit dem namibischen Präsidenten. Wo der Präsident dazu aufgefordert hat, man möge die Vergangenheit jetzt auf sich beruhen lassen. Das würde nichts bringen, diese Wunden zu öffnen. Wobei ich fairerweise ja auch sagen muss, auch das, was unter südafrikanischer Herrschaft hier passiert ist, auch nicht aufgearbeitet wurde. Martin von Lüttichau, den möchte ich auch treffen. Ja, ich weiß nur, dass ich glaube, ich habe dich kennengelernt durch die Ele. Ah, durch Ele. Ja, dann war das so. Das ist durch die Ele, das war 92. Ich habe die Ele mal kennengelernt beim Warehouse, haben wir uns getroffen. I got to know Martin von Lüttichau in 1992, while I was visiting Namibia. To avoid military conscription, he was forced to leave the country in 1981. Sie war Lehrerin bei Augustinum, glaube ich. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr sie nach Namibia gekommen ist. Aber das war schon 2 Jahre davor. Also sie war schon 89 oder was? Ja, damals war ich ja mit meiner damaligen Freundin Suela hier, ne? Ja, 92, wo wir uns getroffen haben. Weil sie hat nämlich die Fragen an dich gestellt, das weiß ich noch. In 1966, the Southwest Africa People's Organization launched the armed struggle against the illegal occupation of Namibia by apartheid South Africa. South Africa's reaction was to increase its military presence. All young Namibian men were now conscripted into the newly created Southwest African Territorial Force. In 1981, Martin was also called up into this unit. He refused to do military service and fled to Botswana, from where he moved to Zambia. Und 1981 wurde alle jugendliche Leute, das heißt von der Alter von 18 und auch sogar 17 bis 16 oder 15, waren manche Fälle, wo Leute einfach von der Straße zwangsläufig, also von südafrikanischen Soldaten genommen wird und in Militärbasis genommen. Und von mir persönlich war ich nicht bereit, für ein Regime zu arbeiten oder mein Leben zu opfern, die nicht meine Interesse auf Herz hatte. Es war ja auch ein Bruderkrieg, also Namibia gegen Namibianer. Du bist in der südafrikanischen Armee und auf der anderen Seite ist SWAPO. Ja, natürlich. In der Hinsicht, dass du gegen deine eigenen Leute kämpfen musst. Das will man ja auch nicht. On arrival, he was suspected by SWAPO's security unit of being a spy for the South Africans. He was then detained and brutally tortured by SWAPO's henchmen,
For 9 years he suffered in the dungeons of Lubango in southern Angola. Hast du, als du da in Gefangenschaft war, mal irgendeinen von der Kirche, kam mal irgendeiner vorbei? Nein. 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 Seitdem ich im Gefängnis war, gab es keine. Ja, um nochmal nach Angola zu kommen, wie ging es dann da weiter? Ja, die Sache ist, ich wurde ja gefoltert, war in 2 Jahr Isolationshaft, war in der Gegend von Lubango eingehalten und ganz stark haben sie mich da dann, ja, ich war fast jedes Jahr gefoltert. Und diese Folterungen, worin bestanden die? Also was war das, diese Folterungen? Was haben Sie gemacht? Also ja, die Folterung hat unterschiedliche Arten gehabt. Also das ist entweder, die haben ein Bündel von ganzen Stücke gehabt, wo dann einfach 6 Mann auf deinen nackten Körper, wo du gefesselt ist, über deinen Körper schlagen. Und dann wird natürlich gesagt, während die dich foltern, dann fragen sie einfach, wieso bist du hier hochgekommen, wer musstest du ermordet oder wer musstest du treffen. Und dann später wurde ich dann mit anderen Gefangenen dann zusammengetan bis 1989, wo es mit der Resolution 435, dass beide die Parteien ihre politischen Gefangenen dann entlassen muss. Das heißt, du warst 8 Jahre da gefangen? Ich war 9 Jahre. 9 Jahre? Ja. Die Wahrheit über geschichtliche Ereignisse gibt es nicht in einem Reagenzglas, wo drauf steht 100% Wahrheit. Das ist mein persönlicher Standpunkt. Und damit möchte ich nicht Dinge unter den Teppich kehren. Aber worum es mir geht, ist, dass man wirklich Dinge beleuchten kann, denn ich kann es nur für uns hier im Lande Lebende sagen, wir hängen alle in dieser Wahrheitsfindung zusammen. Ich kann die Lubango-Gefängnisse nicht separat sehen von den Folterkammern der Südafrikaner. Ich muss das zusammen sehen. In the War of Resistance against the German occupation from 1904 to 1908, more than 80,000 Herero and Nama were brutally killed by German colonial forces under the command of General Lothar von Trotha. Thousands of prisoners perished under harsh conditions in concentration camps in Lüderitz, Swakopmund and Windhoek. Many died of forced labor, malnutrition, and due to severe weather conditions. Up till today, you still only find monuments honoring the fallen German soldiers, like the Mariendenkmal in Swakopmund. Laidlaw Peringanda is relentlessly campaigning to have a monument erected to commemorate the victims of the genocide. My name is Laidlaw Peringanda. My Oshiroro name is Bande. I'm originally from Oshimbingwe, but currently I bought a house. I'm staying here in Swakopmund. And I am a descendant of the survivors of the people who survived the 1904-1908 genocide. I've been staying here since 2002 in Swakopmund. So it's quite a long time already, Yeah. like 17 years. Yeah. And where do you stay? I bought a house in Matutura, in Swakopmund. Matutura. Matutura. Matutura meaning? It's a Herero name which means that we are going to resettle there. Yeah, because I learned Matutura means this is the place where we like or want to stay. Yeah. And Katutura is a place where we actually don't want to stay. Yeah. You know the history now? Yeah, I know the history Because I made a film also about the thing, the history of Katutura. Because Kakuruka Mungunda was my aunt. She was one of those people who was fighting against forced removal on the 10th of December 1959. Even Hosea Kutako is also my uncle.
So you are a descendant of very famous liberation fighters. For me, this monument, it represents negativity of what happened to our people. Because also if you read there, they wrote that rebellious Herreros, in 1904 and 08. So our people was fighting for the land, and they were fighting for their land. And the thing is also, when you stand in front of the monument there, you see Okanjira. It's where my great-grandfather used to stay. So a lot of my families was slaughtered there also in Okanjira. Wir stammen von Ochitwedu. Ochitwedu ist eine riesengroße Fläche von Land. Deswegen heißt es Ochitwedu in Ochiherero-Sprache. Ochitwedu ist diese große Fläche also die Weite und es war sehr, sehr groß. Und diese Ochitwedu ist dann von den Deutschen übernommen worden. Und diese Deutschen, die das Ochitwedu übernommen haben, heißen Vogts. Aber eure Familie ist ja ist das Dieter Vogts oder Vogtsgrund? Welche Vogts ist das? Das heißt also Leute wie Dieter Vogt, Reinhard Vogt, Stefan Vogt, die haben alle ihre eigenen Farmen da, aber alle diese Farmen sind auf diese Herero-Land, dieses Stück Ochitwedu. Und speziell eure Familie, welche Farm war das? Wir waren auf alle diese es war unsere Weideplätze. Weil dein Großvater hat doch noch bei irgendeinem Fuchs gearbeitet, oder nicht? Ja, mein Großvater hatte dann in der ersten Generation Gustav Vogt. Hat der mit Wecker und Fuchs was zu tun? Ja, der Gustav Vogt war der Gründer. Es ist ja ein heikles Thema in Namibia, die Frage vom Land. Ja. Und eigentlich ist ja das euer Land, oder es war euer Land. Ja. Und wie sehen die Hereros das heute mit dem Land? Es gibt ja die Forderung nach, wir wollen unser Ancestral Land back. Ja. Kannst du da was sagen? Wenn man diese Landfrage diese Probleme nicht lösen, dann wird es niemals einen Frieden geben. Die Leute werden immer wieder zurückkommen zu dieser Frage. Ne? Und ich weiß nicht, warum die Leute sich schwer tun. Es ist nur einfach zusammen am Tisch sitzen, die Leute sollen zusammenkommen und über diesen Punkt reden. Diese Leute müssen zusammengebracht werden. Die Leute, die das Land verliert haben, die Nama und die Hereros, die deutschsprachige Bevölkerung Namibia, nicht die Deutsche aus Deutschland, sondern unsere deutschstammige Namibier, die soll auch am Tisch sitzen. Und die deutsche Regierung und unsere eigene Regierung. Alle diese ganzen Stakeholders sollen zusammenkommen und am Tisch sitzen und wirklich an diese Dinge dran arbeiten, um eine ewige Lösung zu kriegen. Ich glaube, die Hereros oder die Namas, also meine Meinung, was ich denke, die sagen nicht, dass die Deutsche oder die Weiße aus dem Land rausgehen müssen. Nein. The reason why we throw the red paint there is because it's the blood of our ancestors. These soldiers, they represent as murderers who come and kill our people, and at the same time they have been honored as heroes. And for us, we also want a monument which is standing here, which is also commemorating our people who was killed during the time of the War of Resistance. So for me, when I see this, every time you see some German community, they always come here to commemorate at the monuments. It is a constant reminder. They still do it? Yeah, they just come and put wreath and stand here, and it is reminding what our ancestors endured. So that's why I want the monument to be removed, and maybe it must be put in a museum. Wow, this is Altstadt. Altstadt restaurant. Okay, this is now the horse. A replica of this, the writer which was in winter. Yeah, right. Yeah. And you already, how do you say, applied for to have it? I wrote a letter to him and
to remove it. I had a meeting with him, but I think he said he will not remove it. It's part of his history. Ich komme selber aus Swakopmund. Ich bin hier zur Schule, ich bin hier aufgewachsen. Ne? Ich mache jetzt einen Film über meine Geschichte mit Namibia und Swakopmund. Und jetzt sind wir halt auf dieses Pferd hier gestoßen, ne? Weil dieses Pferd repräsentiert ja den Kolonialismus, ja? Nee, die falsch. Kolonialzeit. Das ist falsch. Und heroisiert die. Missinformiert. Ja, okay, was also, wenn man das politisch, so wie er, so drehen will, dann sieht man das so. Okay, wie sehen Sie das? Ich sehe das ist ein Teil der Geschichte. Ich habe mit ihm auch schon gesprochen und mit den Namen, wie war es alle? Ich sehe das wieder, wir denken an die alte Zeit zurück, weil die ist nicht wegzunehmen. Ich habe ihm auch gesagt, bringt doch was von den Hereros oder bringt was von den Namas. Weißt du, dann können wir das auch hier aufstellen, weil wir repräsentieren nicht nur eine Seite. Man kann doch auch für seine Geschichte, egal ob das jetzt ein Deutscher oder ein Herero oder wer auch ist, für seine Geschichte gerade stehen. Ja, aber wenn diese Geschichte eine sehr brutale Geschichte war, die hier sehr viele Leute ermordet hat. Beide Seiten, oder? Ich rede jetzt von... Warst du da? Nein, natürlich war ich Weil er war auch nicht da, ich war auch nicht da. Ja, ja, dann lest eure Geschichte mal richtig. Ja, diese Geschichte Beide Seiten. Die Herero und die Nama, sage ich jetzt mal, weil das die Hauptleidtragenden dieses Kolonialkrieges waren, die fühlen sich provoziert mit diesem Pferd hier. Dieses Denkmal stellt etwas dar, was einfach, das kann man heute nicht mehr aufstellen. So Das Denkmal stellt dar, dass die denken an all die Gefallenen in dem Herero-Nama-Krieg. Ja. Dann kommt die Politik, was nicht erst der Herero war, was nur Wambo war, und sagt, nee, das Pferd von den Deutschen muss runter. Dieses Pferd hat niemandem Schaden angetan. Right, there's something. We are talking about national reconciliation, but at the same time you are bringing something that is offending us. I mean, there's some of the people that I brought here, when they see that the horse and the rider, they are crying, really the tears are coming out, especially the old people. That's my comment. Exclamation mark. That's it. Telling a little story of myself. I once climbed up the horse in Windhoek to look how we can maybe saw off the legs there. I think that, but I was then scared, you know, maybe they would have imprisoned me 5 years. Yeah. Even after independence, because you know what I hoped? When the first election results came out, the first election, 89, people were storming. I don't know whether you know this. They were storming up at that Reiterding. They were climbing up. But that time I was very small. Yeah, they put up. I have a photo of that. They put up the Swapo flag because Swapo had a victory. Then put it up there on that horse, and then I saw they were afterwards. They toppled the whole horse. I was waiting there with my camera, but it didn't happen. But now it's taken away. Concerning your association, the Namibian Genocide Association, are you the founder, or can you tell a little bit about it? I'm actually the founder of the organization. It was formed last year on the 12th of June 2018. So basically the organization is going to help the descendants of the survivors to get houses, because most of them here, they are staying in Diashi, an informal settlement. We also want the graves of our people to be taken care, because if we go to there to Kramenstad, you will see most of the graves have disappeared, and the Swakopmund municipality as well as the councillors, they are refusing to clean the place and to repair the graves. So through our organization, on the 10th of December, we are going to go and cleanse the graves and restore some of the graves on our own through the organization. So because we are planning to take tourists to the graveyards, and then 10% of what we are going to get, we are going to restore the graves which have disappeared. Okay, Ledlow. Now we finally arrived here at the graveyard of the people who were in the concentration camp and then buried here. And
This stone was set up here. You know anything about it? It was inaugurated on the 31st of March 2007. The monument was funded by the German embassy through the German government. But you said you are unhappy with the writing on it. Basically here it says, in memory of thousands of heroic Ovaherero and Ovambanderu who perished under mysterious circumstances. So the thing is, this word mysterious circumstances. What do you would like to put there? That they were brutally killed. Yeah, it must not be mysterious circumstances, because we know how the people died here. Some of them were hanged, some of them were shot, some of them their heads were cut off from their body. And do you know how it went about when the Herero, how they buried their own people? The Herero did it. Yeah, they did it themselves. Yeah. So. And do you know more or less how many people are buried here? According to what the statistics is saying, it's more than 3,000 people was in a concentration camp. Yes. So I'm not quite sure how many were buried here, because some of them were buried in mass graves, some of them were buried in single graves. So I cannot really tell the right precise figure. We also wrote numerous letters to the National Heritage Council so that they can declare those graves as a national heritage sites, and they don't want to declare those graves as a national heritage. And we understand that next year our government is going to build a monument which is cost 60 million in Angola, commemorating the people who was fighting for Swapo liberation struggle. One question was also whether you know Esther Mushinyange, who has just been voted for. Her party Nudo got 2 seats. And Nudo stands for, social justice. We are addressing issues that are affecting the Namibians. Those are issues such as the land issue, unemployment, the Ovaherero Nama demand for reparation. Yeah, I know Madam Esther Mushinyange, and I met her for the first time when she came here, because every year there's a reparation walk in Swakopmund. Our demand is very clear. Germany has committed a genocide against the Ovaherero and Nama people. You read the UN Convention of 1948, it's clear why it is genocide. Our demand is clear. We need an official acknowledgement from the German government that it was genocide. COSTEF, the Community Skills Development Foundation in Swakopmund, was inaugurated by the former Minister of Education, Nahas Angula. The center offers training courses in jewelry, leatherwork, fashion and graphic design, computer literacy for school leavers and unemployed youth. And our theme was history, and I decided to take African history because it actually came with the whole slavery and how Africans moved all across the world, and along with the different African animals that are placed in zoos and stuff. So my piece is actually called African Power. That's why there's a crank, which also, and it's actually spread out like a tree. So it's actually as Africa being the trunk and the roots of the tree, and it representing the growth all throughout the world.